Dear friends, welcome to AI's American English Center. We have come here to the Renan Martin book. The modal verbs can, modal verbs could, may, might, shall, should, ought to, must, need, dare. So these are the modal verbs. This is what you have come here. So need is used for what? Obligation. Need is used for what? Necessity. I didn't need to buy it. I didn't need to buy it. So need comes as a modal verb. It was not necessary for me to buy it. I didn't buy it. So it didn't need to buy. So need is used with the infinite to plus present tense verb. I needn't have bought it. I needn't have bought it. So it was not necessary for me to buy it, but I bought it. I needn't have bought it. It is not necessary for me to buy, but I purchased it. So the auxiliary verb coming here. What is the auxiliary verb? Dare. What do you mean by dare? Brave. The auxiliary verb dare, it means to be brave enough to, as distinct from the ordinary verb dare. Ordinary verb dare means challenge. Auxiliary verb dare means being brave enough to do something. Doesn't take yes in the third person. He speaks, he goes. You don't say he dares in the third person singular present tense. It is generally used in negative and interrogative. Dare is used for negative and interrogative sentences. When conjugated, when it is joining with the do, say for example, I do not go. So when it is joining with the do plus dare, it is followed by an infinite without to. So without to. See here, dare is there, to is not there. So you are not using to plus present tense verb. When conjugated with do, it takes an infinite with or without. See for example, without to. He dare not take such a step means he dare not take such a step means he doesn't have, he is not brave enough to take such a step. He dared not to do it means he doesn't have the, he is not brave enough to do it. He doesn't dare. Speak to me means he doesn't have the courage to speak to me, brave enough to speak to me. So you are not using to plus present tense verb with this, and you are not using he dares. So yes format is not there. So coming here, exercise in composition. Now exercise is given here. You have to choose what modal verb should be used. I don't think I be able to go. I don't think I be able to go. Should you use shall or should or can? I don't think I should be able to go. It cannot be used. I don't think I can be able to go. No. Can and be able to almost the same. You are not using can. You should not use, because can is the possibility. Be able to is the actual process of able to do. So both are different. Should, it is an obligation. I don't think I should be able to go. No. So I is used with the shall. So shall is the correct answer. He shall not pay unless he is compelled. He will not pay unless he is compelled. He dare not pay unless he is compelled. So shall is not used with he, only I and we is used with the shall. Dare, it is not used. So will is the correct answer. You should be punctual. You would be punctual. You ought be punctual. No, you would be punctual. It is wrong for social obligation. Ought is also, it is not used because to plus present tense verb is not there. So should is the obligation. Should is the compulsion. Should is the duty. So you should be punctual is the correct answer. I wish you should tell me earlier, or I wish you would
tell me earlier. I wish you must tell me earlier. So, would is the correct answer. Why should is not used? I wish you should tell me earlier. I wish you must tell me here earlier. Both are wrong. So, would is the correct. So, next. Shall I assist you? Will I assist you? Would I assist you? Shall I joins with shall. For offering, you are using shall. For offering help, you are using shall. So, shall is correct, will and would is wrong. Next, shall you please help me with this? You is there. So, shall doesn't come, so it is wrong. Should you please help me with this? No, it is wrong. For asking help, you are using would. Would you please help me with this? You, to pay your debt. So, you should to pay your debts is wrong. Must to pay your debts wrong. Should and must doesn't take infinite. Only ought takes the infinite to pay. So, you ought to pay your debts is the correct answer. He said, T can use this telephone at any time. He said, Tom should use his telephone at time. He said, T might use his telephone at time. So, can is wrong, should is wrong, might is right, because he said T might use his telephone at any time. Can, that is the possibility. Should, it is the obligation. So, might would be the correct choice. If you see him, give him my regards. If you shall see him, no, with you shall doesn't join. So, shall is wrong. If you would see him, that is also wrong. So, if you should see him is the correct answer. Now, coming here, he not ask for a rise. He is not asking for a salary rise for fear of losing his job. He need not ask for a rise. It doesn't give any meaning. So, it is wrong. He would not ask for a rise for fear of losing his job. This also doesn't give any sense. There is the correct answer, because he is not brave enough to ask for a rise. So, there would be the right answer. I needn't to see him, so I sent a letter. So, it doesn't give any sense. I needn't have seen him, so I sent a letter. It doesn't give a sense. I didn't need to see him, so I sent a letter. So, this would be the correct answer. Shall you show me the way to station? Wrong. Why? You is not used with shall, only I and be is used. Might you show me the way to station? Possibility is very less, so it is also wrong. Could you show me the way to station? For requesting, you are using could. So, this would be the correct choice. Now, to save my life, I ran fast and would reach safely. Wrong. Could reach safely. Wrong. So, was able to reach safely. This would be correct, because was able is the process of what a person is able to do. So, was able to would be the correct answer. I dash to be an atheist. Atheist means what? A person who doesn't believe in God. Theist means a person who believes in God. I to be an atheist, but now I believe in God. So, earlier I had the habit of following God, but not now. So, would is wrong, ought is wrong, ought is the obligation, used is the correct. Where do you use used? I used to eat non-vegetarian means earlier I used to eat non-vegetarian, now I don't eat non-vegetarian. Some habit which is discontinued, there you are using used to. So, I used to be an atheist, I used to believe in God, but not now. You needn't light a match, the room is full of gas. So, it is wrong. You won't light a match, this is also wrong. You mustn't light a match, the room is full of gas. So, mustn't it says about yes, when order comes from your mouth that they shouldn't do something, obligation, necessity, there you are using must. The Prime Minister
would make statement tomorrow. Wrong. The Prime Minister need make a statement tomorrow. Wrong. The Prime Minister is to make a statement tomorrow. Right. Because anything which a pre-planned program to be conducted in future, you have to use is to. Prime Minister is to open the building. The Chief Minister and the cabinet members are to open the bridge. So auxiliary verb 2 plus present tense verb is used to give a formal statement. You couldn't wait for me. I could have found the way all right. You didn't need to wait for me. I could have found. You needn't have waited for me. This would be the appropriate sentence. Why? It is not necessary for you to wait for me. I could have found the way all right. So it is not necessary that you are using needn't have waited. I was afraid that if I asked him again, he can refuse. Wrong. Can is the possibility. May, wrong. Might, probability. So might is the correct answer. Next, she shall sit outside a garden gate for hours at a time looking at the passing traffic. Wrong. She, you don't use shall. She dare. Dare means brave enough to sit outside a garden. Sitting outside a garden, nothing braveness is there. So will is the correct. She will sit outside a garden gate for hours at a time looking at the passing traffic. So for this braveness is not necessary. So will is used. Should you like another cup of coffee? Would you like another cup of coffee? Shall you like another cup of coffee? Should is not used because it is a duty. Shall is not used with you. So would be when you offer something you are using would. So would you like another cup of coffee would be the correct answer. So dear friends, what you are seeing is the modal verb can, could, may, might, shall, should, ought to, must, need and do. So need. Where do you use need? For necessity you are using need. And when you use need to, where do you use need to? When it is conjugated with do, then you are not using to. So this is what you have seen. And dare is brave enough. Dare is the challenge you are using. Then you have seen the exercise here where to use will and can and shall and should, may and might. So the options are given in the bracket. You have ticked the correct word, modal verb. Say, dear friends, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்டின். கேனுனா முடியும், குட்டுனா முடிந்தது, மேனா லாம், மைட்னா லாம், ஷேல்னா வேண்டும், ஷுட்னா வேண்டும், ஆட்டுனா சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது, மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக, நீடுனா தேவை, டேர்னா தைரியம். இவைகளெல்லாம் மாடல் வினை சொற்கள் என்று பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே நிறைய பார்த்துட்டோம். இப்போ நீடு, ஐ நீடுனா தேவை, அது மாடல் வினை சொல்லாகவும் வருகிறது. ஐ டிடன்ட் நீட் டு பை இட் என்றால் என்ன? அது வாங்க வேண்டிய தேவையாக எனக்கு இருக்கவில்லை. டிடன்ட் கூட சேர்கிற பொழுது டு பையின் போட்டு விடுகிறாய். ஸோ ஐ நீடன்ட் ஹேவ் பாட் இட், நான் அதை வாங்க வேண்டிய தேவை இல்லாமல் இருந்தது. இட் வாஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் மீ டு பை இட் பட் ஐ பாட் இட். அது வாங்க தேவையே இல்லை, ஆனால் வாங்கிட்டேன். ஐ நீடன்ட் ஹேவ் பாட் இட், நான் அதை வாங்காமல் இருந்திருக்கலாம். அது வாங்க எனக்கு தேவையே கிடையாது, ஆனால் வாங்கி விட்டா. இந்த மாதிரி இடத்துல நீடு போடுற, நீடு கூட ஹேவ், பாட் இறந்த கால எச்சங்கள். பெர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட் பெர்ஃபெக்ட்னு சொல்கிற. ஆக்சிலரி டேர். டேர் என்றால் என்ன? ஆக்சிலரி டேர். டேர் என்றால் தைரியம். பிரேவ் இனஃப், ஒரு வீரத்தனம் இருக்கிறது ஒன்று செய்வது. ஆஸ் டிஸ்டிங் ஃப்ரம் த ஆர்டினரி வேர்ப் டேர். டேர்னா சவால் விடு. சாதாரண வினை சொல்லாக வருகிற பொழுது சேலஞ்ச். டேர் சேலஞ்ச். இன்னொரு டேர் ஆக்சிலரி வெர்பாக வருகிற பொழுது, துணை வினை சொல்லாக கேன், மே, மஸ்டாக வருகிற பொழுது இது போதுமான தைரியம் இருக்கிறது. டசன்ட் டேக் எஸ் இன் த தேர்ட் ஃபார்ம். ஹீ டேர்ஸ் வராது, எஸ் வராது. ஹீ ஸ்பீக்ஸ் மாதிரி டேர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. சிங்குலர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இட் இஸ் ஜெனரலி யூஸ்ட் இன் நெகட்டிவ் அண்ட் இன்ட்ராகேட்டிவ். இந்த டேர் என்ற ஆக்சிலரி வினைச்சொல் எதிர்மறைக்கும் நெகட்டிவுக்கும் கேள்விக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. when conjugated without do, do இல்லாமல் வருகிற பொழுது
it is followed by an infinite without to. ஆக dare கூட to go என்று வராது, he dares go என்று வர வேண்டும். When conjugated with do உடன் சேர்க்கிற பொழுது it takes an infinite without to after it. இங்க பாருங்க, he dare not take such a step. அவன் அந்த அளவு ஒரு தைரியமாக ஒரு முடிவு எடுக்க மாட்டான், அந்த அளவு தைரியம் இல்லை. He dare not to do it. அவனுக்கு தைரியம் இல்லை அதை செய்ய. He doesn't dare speak to me. அவனுக்கு எங்குடன் பேசுவதற்கு தைரியம் இல்லை. இந்த தைரியம் என்று சொல்லுகிற பொழுது dare யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்ததாக பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்க மாடல் வெர்பு ஷால், ஷுட், கேனு, அது பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கோம். இந்த 3 மாடல் வினைச்சொல்லை ஏதோ ஒரு வினைச்சொல்லை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ பி ஏபிள் டு கோ, எனக்கு தெரியல என்னால் போக முடியுமா என்று. இந்த ஐ கூட ஷால் தான் வர வேண்டும், வி கூட ஷால் தான் வர வேண்டும், ஷுட்டும் கேனும் வராது. ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஷால் பி ஏபிள் டு கோ, நான் என்னால் போக முடியும், என்னால் நம்ப முடியவில்லை, ஷால் தான் யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஈ ஷால் நாட் பே அன்லெஸ் இஸ் கம்பல், அவன் பணம் செலுத்த மாட்டான் அவனை வலியுறுத்துற வரைக்கும். ஸோ ஈ கூட ஷால் வராது, ஈ கூட தேர் தைரியம் வராது, ஈ கூட வில்லு தான் சரியான வார்த்தையாக உகந்ததாக இருக்கிறது. யூ ஷுட் பி பங்க்சுவல், நீ சரியான நேரத்தில் வர வேண்டும், இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா இது உன்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஷுட் யூஸ் பண்ணுறோம். வுட் வராது, யூ வுட் பி பங்க்சுவல் வராது, யூ ஆட் பி பங்க்சுவல் வராது. ஐ விஷ் யூ டெல் மீ இயர்லியர், நான் விரும்பினேன் என்னன்னா நீ என்கிட்ட இந்த முன்னாடியே சொல்கிறத நான் விரும்புகிறேன். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஷுட்டா, வுட்டா, மஸ்டா என்று பார்க்கிற பொழுது ஐ விஷ் யூ வுட் டெல் மீ இயர்லியர், முன்னமே நீ சொல்லி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது வுட் யூஸ் பண்ணுற. மஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கண்டிப்பாக ஷுட்டும் ஆப்ளிகேஷன் வராது. அடுத்தது ஷேலை அசிஸ்டிவா, வில்லை அசிஸ்டிவா, உட்டை அசிஸ்டிவா என்று பார்க்கிற பொழுது ஐ கூட ஷேல் ஜோடியாக வருகிறது. ஸோ ஷேலை அசிஸ்டிவ் என்று வர வேண்டும். ஷேல் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ வித் திஸ், அல்லது ஷுட் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ வித் திஸ், அல்லது வுட் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ வித் திஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது இங்கே நீங்கள் வுட் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ வித் திஸ், வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு ஒரு ஆப்ளிகேஷனாக கேட்கிற பொழுது நீங்கள் வுட் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். யூ ஆட் டு பே யுவர் டேட்ஸ், நீ கடனை அடைக்க வேண்டியதாக கடமையாக இருக்கிறது. யூ ஷுட் டு பே யுவர் டெட்ஸ் கரெக்டா, யூ மஸ்ட் டு பே யுவர் டெட்ஸ் கரெக்டா என்று பார்க்கிற பொழுது இங்கே டு பே இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆட் டு, உன்னுடைய சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது கடன்களை அடைப்பதற்கு. ஆட்டு கூட எப்பவுமே டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் வர வேண்டும். ஈ செட் டி கேன் யூஸ் இஸ் டெலிஃபோன் அட் எனி டைம், அவன் சொன்னான் டி எந்த நேரத்துலையும் டெலிஃபோனை யூஸ் பண்ணலாம். ஈ செட் டி ஷுட் யூஸ் இஸ் டெலிஃபோன் அட் எனி டைம். ஈ செட் டி மைட் யூஸ் இஸ் டெலிஃபோன் அட் டைம், எனி டைம். மைட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும், எந்த நேரத்திலும் அவன் பயன்படுத்தலாம். மைட்டுனா அவனுக்கு லாம் என்ற வாய்ப்பை பயன்படுத்துகிறார். மைட் என்பது அனுமதி கொடுக்கிற பொழுது மைட் யூஸ் பண்ணுகிறோம். நீ ஒன்று செய்யலாம், நீ போகலாம் என்று சொல்லுகிற பொழுது மைட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். இஃப் யூ ஷால் see him give him my regards, நீ அவனை பார்த்தா என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவி. இஃப் யூ ஷுட் see him give me my regards, give him my regards, அவனை பார்க்கிற பொழுது என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல். இஃப் யூ வுட் see him give him my regards, அவனை பார்த்த பொழுது என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவி. ஷுட் தான் போட வேண்டும், அவனை பார்த்தால் என்னுடைய கடமை என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நீ தெரிவிக்க வேண்டும். ஷுட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். he need not ask for a rise for fear of losing his job, அவன் தன் ஒரு சம்பளம் உயர்வு வேண்டும் என்று கேட்க மாட்டான், ஏன்னா கேட்டால் அவன் வேலை போய்விடும் என்று பயப்படுகிறான். ஸோ இந்த தைரியம் இல்லை அவனுக்கு சம்பளம் கேட்பதற்கு, தைரியம் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது டேர், தைரியத்தை டேர்ன்னு சொல்ல வேண்டும். இங்கே நீடு போடக்கூடாது, உட்டு போடக்கூடாது. ஐ நீடன்ட் டு see him so I sent a letter, அவனை பார்க்க வேண்டிய எனக்கு தேவை இல்லை, ஆகையால் அவனுக்கு கடிதம் எழுதவில்லை. நீடன்ட் ஹேவ் seen, இது இறந்த காலத்தை சொல்கிறது. ஐ டிடன்ட் நீட் டு see him so I sent a letter, அவனை பேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை, ஆகையால் அவனுக்கு கடிதம் எழுதினேன். ஸோ இதுதான் கரெக்டாக இருக்கிறது. ஷால் யூ ஷோ மீ த வே டு ஸ்டேஷன், தயவு செய்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போவதற்கு வழி சொல்ல முடியுமா? ஷால் தப்பு, மைட்டு தப்பு. ஒருவரிடம் உதவி கேட்கிற பொழுது குட் யூ ஷோ மீ த வே டு ஸ்டேஷன், நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போவதற்கு வழி சொல்ல முடியுமா? குட்டு தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக
டு சேவ் மை லைஃப், என்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்ற. ஐ ரேன் ஃபாஸ்ட், நான் வேகமாக ஓடினேன். அண்ட் குட் ரீச் சேஃப்லியா, would ரீச் சேஃப்லியா, குட் ரீச் சேஃப்லியா, வாஸ் ஏபிள் டு ரீச் சேஃப்லியா, என்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றுவதற்காக வேகமாக ஓடி நான் பாதுகாப்பான இடத்திலே சென்றடைந்தேன். வாஸ் ஏபிள் டு என்று பார்க்கிற பொழுது குட் என்றால் முடியும், இது பாசிபிலிட்டி. வாஸ் ஏபிள் டு என்றால் என்ன, அது ப்ராசஸ் என்றால் என்ன, செய்து முடித்து விட்டாய் என்று சொல்கிற பொழுது வாஸ் ஏபிள் டு, ஒரு காரியத்தை செய்ய முடிந்தது என்று சொல்கிற பொழுது வாஸ் ஏபிள் டு, செய்ய முடியும் என்று சொல்கிற பொழுது குட், இது செய்து முடித்தாகி விட்டது, ஆகையால் வாஸ் ஏபிள் டு யூஸ் பண்ணுகிறாய். I would be an atheist but now I believe in God. ஏத்திஸ்ட்னா சாமி நம்பிக்கை இல்லாதவன், தீஸ்னா சாமி நம்பிக்கை உடையவன். நான் சாமி நம்பிக்கை இல்லாதவனாக இருந்தேன், ஆனால் இப்பொழுது சாமியை நம்பக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். ஆக would to be an atheist, used to be an atheist, ought to be an atheist. இப்போ இறந்த காலத்தில் ஒரு பழக்கம் இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது I used to eat non-vegetarian, அசைவம் சாப்பிடுவது வழக்கமாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது used to. அந்த used to என்பது இறந்த காலத்திலே ஒன்று பழக்கமாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. ஆக used to தான் சரியான ஆன்சர். You needn't light a match, the room is full of gas. நீ நெருப்பை பற்றிடாத, ரூம் எல்லாம் கேஸாக இருக்குது, பற்றிடும். ஸோ நீடுன்ட்டா, மசுன்ட்டா, ஓன்ட், யூ ஓன்ட் லைட் எ மேட்ச், த ரூம் இஸ் ஃபுல் ஆஃப், நீ ரூமில் பற்ற வைக்க மாட்டாய். ஸோ இந்த ஓன்ட்டா, நீடுன்ட்டா, மஸ்டா, மசுன் தான் கரெக்ட். ஏன்னா கண்டிப்பாக நீ தீப்பெட்டியை பற்ற வைக்கக்கூடாது. நீடுன்னா தேவை, ஓன்ட்டுனா பற்ற வைக்க மாட்டாய். மசுன் கண்டிப்பாக பற்ற வைக்கக்கூடாது, மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக. ஸோ இதுதான் கரெக்டான சென்டென்ஸாக இருக்கிறது. த பிரைம் மினிஸ்டர் வுட் மேக் ஸ்டேட்மெண்ட் டுமாரோ, த பிரைம் மினிஸ்டர் நீட் டு மேக் ஸ்டேட்மெண்ட் டுமாரோ, த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் டு மேக் ஸ்டேட்மெண்ட் டுமாரோ. பிரதம மந்திரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேச்சு பேச போகிறார். அந்த பிரதம மந்திரி திட்டமிட்டப்படுகிற நிகழ்ச்சி எதிர்காலத்திலே நடக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ் கூட டூ போட்டு விட வேண்டும். இஸ் டூ தான் கரெக்டான ஆன்சர். You couldn't wait for me, I could have found the way all right. You didn't need to wait for me, you needn't have waited for me. You needn't have waited for me, I could have found the way all right. எனக்காக நீ காத்திருக்க வேண்டிய தேவையில்லை, நானே என்னுடைய வழியை கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக வருகிறது. needn't have waited. I was afraid, நான் அச்சமுற்றேன். that if I asked him again, மறுபடியும் அவனிடம் கேட்டால், he can refuse, may refuse, he might refuse, might, அவன் மறுக்கலாம். ஸோ might, அவன்கிட்ட மறுபடியும் கேட்டால் அவன் மறுக்கலாம். எனக்கு அச்சமாக இருக்கிறது, மறுபடியும் அவன்கிட்ட கேட்டேன்னா அவன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னதை கொடுக்காம போய் விடுவான். மைட் தான் கரெக்டான ஆன்சர். she shall sit outside a garden gate for hours at a time. அவள் தன்னுடைய தோட்ட வாசலிலே கதவுக்கு அருகிலே நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். லுக்கிங் அட் த பாசிங் டிராஃபிக், போயிட்டு இருக்கிற வாகனங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். ஸோ ஷேலா, வில்லா, டேரா என்று பார்க்கும் பொழுது she will sit outside, இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். டேர்னா தைரியம், ஷேல், ஷீ கூட ஷேல் வராது, ஐ கூட வி கூட தான் ஷேல் வரும். ஸோ இங்கே வில்லு தான் கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்து ஷுட் யூ லைக் அனதர் கப் ஆஃப் காஃபி, உங்களுக்கு இன்னொரு கப் காஃபி வேண்டுமா? வுட் யூ லைக் அனதர் கப் ஆஃப் காஃபி, ஷால் யூ லைக் அனதர் கப் ஆஃப் காஃபி என்று பார்க்கிற பொழுது வுட் யூ லைக் அனதர் கப் ஆஃப் காஃபி, இந்த வுட் தான் சரியான ஆன்சராக இருக்கிறது. வுட் யூ லைக் அனதர் கப் ஆஃப் காஃபி. ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். இங்கே என்ன பார்த்தீங்க, கேனு, குட்டு, மே, மைட்டு, ஷாலு, ஷுட்டு, ஆட்டு. இங்கே நீடை பார்த்தீங்க, அப்புறம் டேர் தைரியம். அடுத்ததாக பயிற்சி பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாடல் வினைச்சொற்களை இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லை அந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்பவும் என்று பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.